Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. What is up mga paps? This is your fantasy Papi Roy, and welcome to Fantasy Basketball PH. So ayun, mag-drop pa tayo. Ilang araw na lang, almost what, 5 days na lang ba? Mag-uumpisa na ang regular season. So isingit pa natin yung natitirang ilang episodes para maihabol natin dun sa mga naghihintay dyan ng iba pang contents about fantasy basketball. So, before we discuss our episode for tonight, shoutout muna tayo sa ating malupit na kaibigan na si Papi Keemo Ricablanca. So check out yung Keemo Ricablanca Photography. You can check that out in his Facebook page. Meron din siyang YouTube, Instagram at Vimeo. So at Instagram, it's I am Kimori. Gano'n din sa Vimeo. Sa YouTube naman, search nyo lang yung Kimori Cablanca. So, kung gusto niyo talagang magkaroon ng malupit na photoshoot, nako, the best to si Papi Kimo. And then soon, 'pag nagkaroon ako ng time, magpapa-photoshoot din tayo diyan. Tingnan natin kung anong kakalabasan. Mapapa-pogi ba tayo ni Papi Kimo? For sure, for sure. So, para kay Papi Kimo at sa Kimori Cablanca Photography, shout out sa iyo. So, our topic for tonight is fantasy basketball tools and reference. So, if you're new, or even if you're tenured, malaking bagay din na meron kang links, references, sites na alam mo usual na chine-check, usual na pinupuntahan, pagbabasa ng draft guides, pagbabasa ng mga articles. So if you're playing Yahoo, ESPN, Fantrax, Sleeper, I'm pretty sure in general yung format ng mga regular leagues almost pare-parehas lang 'yan. Siguro umiiba lang yung mga makabagong, fantasy formats na lalo diyan sa Sleeper. Pero dun sa ibang formats or ibang apps pare-parehas lang 'yan. Merong head-to-head, merong, ROT, so may Dynasty, iba-ibang drafts, may Snake, may auction. So almost the same 'yan. And majority naman sa sa'tin, especially dito sa Pinas, Yahoo ang nilalaro or ESPN. Ako personally, Yahoo talaga ako. Hindi pa ako isang beses pa lang ako nakapag-try ng, ESPN. Anyway, so ito yung mga references na mai-she-share ko sa inyo. Number one is, BasketballMonster.com. So ito yung site ni Papi Josh, ni, Papi Kyle McEwen, Josh Lloyd, at itong si Matt Smith. So ang Basketball Monster, I think they are the leading fantasy basketball references that you have. And then, aside dun sa mga free articles nila, if you want to get, more, meron silang subscription. So, pumunta lang kayo dun sa www.basketballmonster.com. Meron dun na $49.95 at isang $69.95. So, ang main difference diyan is, well, lahat ng mga tools, lahat ng mga kits makukuha nyo. Pero dun sa $69.95, dalawang expert na yung projections na makukuha nyo dun. So, with Kyle McEwen na siya. Yung $49.95 with Josh Lloyd pa lang siya. Pero either ways, the best talaga 'to. So, Papi Roy, bakit naman ako kukuha niyan? So, ang reason kaya sina-suggest ko din sa inyo 'to is, number one, siyempre, marami tayong mga naging guest in the past few episodes and even last year. So, I would really, would love to share their, stuff kasi they're dropping by to our, podcast ng may passion, ng walang ano mo 'yun, tawag dito, hindi tayo hina-hassle despite them being busy. So ano 'to, it's sort of like may payback to them as well. Personally, hindi pa ako nakakapag-try mag-tool. So ano tayo, mano-mano tayo mga paps. Actually, in-explain ko na sa inyo 'yan last season pa lang na hindi ako yung medyo techie na fantasy GM.
Yes, I know them. Maybe I know them subconsciously or by heart, pero hindi ako yung uupuan niyan ta's magko-compare ng stats. I want to, inuumpisahan ko na hopefully 'pag nagkaroon ako ng time, aaralin ko 'yan, yung mga Z-scores and all. Pero I know yung ibang GM sobrang technical, eh. And then if they're not seeing numbers, medyo off sila or hindi ka nila papaniwalaan. And I would agree with that kasi stat driven naman talaga din ang fantasy. Pero para sa'kin kasi, from the word itself, fantasy, it's actually it's actually giving us space na dumiskarte kung anong trip natin. Alam mo yun? Hindi lang naman about winning. Of course, winning the pot is the best. Pero winning it doesn't necessarily mean na, lahat 'pag stat based yung diskarte mo lagi kang panalo. There's a big chance, pero kaya bang i-define ng stat based yung mga random injuries, random COVID cases? So, hindi naman yun kayang i-define. So, if gano'n din lang, as long as you're guided stat-wise and then may sarili kang personal preference, so ako hayaan ko lang kayo, alam niyo yun? Andito naman yung, iba-ibang, fantasy basketball analyst to really guide you. So, going back dito sa Basketball Monster, if madami kang ligang sinasalihan and medyo malaki din naman yung pot ng mga 'yan, gasino na gumastos kayo ng 69.95 or 49.95. So, it's more of like you investing to really win more leagues, 'di ba? So, 'yun. Kaya I would also suggest that. If not, kung hindi niyo naman trip, mamaya mag-she-share din tayo ng iba pang, references. Puwede niyo naman ding aralin, puwede kayong gumawa ng sarili niyong cheat sheet, puwede kayong gumawa ng sarili niyong ranking, and then also, siyempre do'n sa ating page, I'm also trying to help her to do something like that. Maybe next year. This year plan ko talaga, pero unfortunately kinapos tayo ng time, eh. So ayun, this is, Fantasy Basketball Monster. Check niyo 'yan. I'm pretty sure hindi kayo magsisisi kasi siyempre, sila na yung even Yahoo, na mga yung mismong gumagawa ng Yahoo and other, sites is using Basketball Monster. So gano'n sila ka-big deal. Next would be Hoopball at www.hoop-ball.com. So, yung podcast na mismong, kilala sa kanila is si Papi Dan Bestis who recently dropped by in our podcast. Ang main man nila do'n si Aaron Bruski, of which, meron silang tinatawag na Bruski 150, isa sa mga sikat and, inaabangan ng mga hoopball fans. Kasama din nila dito si Mike Pasador, si Panda, and siyempre yung kababayan natin, si Papi Eric Ong, who recently guested as well in our, series. So yun, yun yung mga kilalang personalities dito sa Hubol. Similar din yung, binibigay nila, pero siyempre dahil masyadong sikat na sikat yung Basketball Monster, if medyo tight yung budget niyo, Hoopball is one of, bang for the buck na value. Kasi sa ngayon pumapalag talaga sila sa Basketball Monster and, sobrang driven nung kanilang staff and their, tenure din yung kanilang mga analyst dun. So, if you wanted a little bit more, if you have a tighter budget, check niyo din 'to sa Hoopball. 1999 yung kasama na yung Brewski 360, may Fantasy Pass, may DFS Pass, may Wager Pass. So, hindi na kayo malulugi diyan, ang dami ng content niyan. So, check niyo 'yan at alam ko a few days ago or last week lang kakakumpleto nung Brewski 150. Again, shout out to, the Hoopball friends na na-meet natin at nag-guest dito sa ating show. Next would be Rotoworld and now it's, called Sports Edge. So, NBCSportsEdge.com na siya. Though 'pag sinearch niyo yung Rotoworld, yun na yung bagong lalabas. I know sobrang tagal na ng Rotoworld, hindi na natin malilimutan 'yan. Pero yun, ang pangalan na niya ngayon ay NBC Sports Edge. So, meron din silang gano'ng package and then ako dati ginagamit ko talaga Rotoworld kapag may injured and all, yan talaga, yan talaga nire-refresh mo ng nire-refresh. Pero they also have the similar, content. May tools, may guides, may cheat sheets, season long na updates, player comparison, et cetera. So meron din sila. Meron silang 399, 799, 1199 saka 799. So nasa sa inyo na 'yan. Ang best value nila ngayon is yung Edge Max and then ang kanilang mga main na na consultants dito sina Matt Strope, si Jonas Nader, ito yung mga best nila si Jared. So, if you wanted to check them, isa din sila sa matagal. I think, Aaron Bruski was a former Roto World, sports analyst as well. So,
check nyo din 'tong, Sports Edge. So, may promise sa'tin si Papi Jonas, eh, kaso medyo na-schedule tayo na-schedule. Nakakahiya naman medyo busy sila ngayon. So, hopefully soon, ma-guest din natin someone from, NBC Sports Edge. Next would be Fantasy Pros. So, itong Fantasy Pros, ito yung, isa sa mga, bagong malapit na kaibigan natin sa sports, fantasy sports world, itong si Papi Zach Anshu. Si Papi Zach Anshu, kasama din natin 'yan dito sa ating liga. Sa well, andun din naman si Kyle McEwen pala, dun sa ating Mount Rushmore. So, main man nila dito si Zach, and then, Fantasy Pros similar din, and then mas mura. Imagine, yung MVP nila is 499 lang, Hall of Fame is 799, and then yung Pro is 299. So, again, it's about you guys really investing in what you love and what you're passionate about. If you really want winning, I would suggest na i-check out nyo 'tong mga 'to. I know it's just a couple of days away, pero alam mo yun, I'm pretty sure makakatulong siya. Season long naman siya, don't worry. Casino na yan, magkano lang din naman yan. At least may experience nyo, may matutunan kayo, or maybe it's something na pwede nyo i-replicate. So, shoot na yan. And shout out to Papi Zach. Sobrang lupit nito. And soon, hopefully, makakapag-contribute din tayo dito sa Fantasy Pros kasi we're working something or cooking something with Fantasy Pros. Next would be #basketball. Isa 'to sa mga sikat dahil medyo libre siya. Majority ng content niya libre. And then yung, pinaka-subscription or yung, Patreon niya magkano lang, I think $5 lang. So, it's something that you should check, #basketball. I would really suggest na i-view nyo yung tool niyan kasi naging contributor tayo diyan. Iilang players lang naman, hindi naman lahat. Hati-hati kami diyan. Mga secret sports analyst na nag-contribute diyan. And then luckily na-invite tayo to contribute a review to some of their players na ginamit nila sa tool. So, I hope you check it out kasi ano yan, malupitan yan. Ang kanilang main man naman dito, yan, si Joseph Mamon. Siya talaga yung nag-handle nitong #basketball. So, this is one of the most accessible, fantasy tools that you can see actually. So, yun, check out nyo din ang #basketball. And siyempre, if hindi nyo trip yung mga ganyan, I would suggest na check nyo yung Fantasy Basketball PH. Wala man lang kaming tools sa ngayon. Nakakapag-provide din naman tayo ng content about it. Maybe not as efficient as theirs. Pero palag-palag din naman yan kasi iba din naman yung way of playing natin dito sa Pinas. Kaya check nyo din yung mga contents natin. Sobrang similar yung format across. So magkakatalo-talo lang yan dun sa perspective. So if you're checking them out and then you're checking our page out, syempre mas maganda yon dahil nagkakaroon kayo ng options kung ano yung susundin nyo. So ito yung mga references at tools na masasuggest ko. Dito sa Pinas, we have Fantasy Benchwarmers, we have Fantasy Boys. So check nyo din 'yan dahil alam mo 'yun, para sa akin sama-sama tayo dito to really push fantasy basketball sa Pinas. Kaya I would really suggest na, i-check nyo din yung content nila. I'm pretty sure, madami kayong matututunan dun sa kanilang content. Also, we have a group in fantasy, sa Facebook, NBA Fantasy League PH. So it's something na masasuggest ko din dahil magandang, may co-GMs kayo na pinag-uusapan niyo kung alam mo 'yun, ano yung mga bagong trend, di sa ibang bansa kasi iba din yung valuing nila. Dito sa Pinas iba din. So, ang kagandahan nito dito sa grupo na 'to, majority dito Pilipino. May mga nakakapasok din na non-Filipino pero, at least 95% nito puro Pinoy. Kaya check niyo 'yan, NBA Fantasy League PH, 'yan yung grupo. So, with that said, gusto ko din naman siyempreng, i-shoutout yung mga admins niyan, Papi Yusuf Polog, Papi Yang Pantanilla, Ikerson, Jay Ang Regalado, Mark Ezekiel Makatulad, Papi Jojo Legaspi, Yang, si Oliver Cachapero, and then, si Joseph Rojo. So yan yung mga admins natin, mga butihing admins diyan at matutulungan kayo niyan. Marami ditong mga group experts, tahimik lang yan pero kapag sobrang seryoso nung usapan or talagang, alam mo yun, they would really chime in there
own inputs about sa anong topic. And then if you want leagues, marami diyan, alam ko katulad ng Next Level Fantasy, check niyo din 'yan kay Papi Patrick Larocco. Marami pang mga open na ano ata diyan, open league sila. So, sobrang dami. Ang gusto ko dito is really spreading the love for fantasy basketball kasi, I think we has something that no other countries have, which is yung sobrang passion natin sa basketball. Kung merong mang pambansang laro, hindi yun sipa feeling ko basketball na yun. Unfortunately, in reality, medyo nahihirapan tayo. So why not breach the gap in fantasy? Kaya nga love na love natin. Okay, so yun lang ang ating quick episode for today. Check niyo yung mga references na yan. And then, good luck sa upcoming na season. Kung nakapag-draft na kayo, reviewin niyo yan. May mga ad drops pa kayo. Tingnan niyo yung mga free agents. At kung hindi pa, ay sobrang saktong-sakto. Try niyo i-check yung mga tools na sinare natin tonight. So again, this is your Fantasy Papi of Fantasy Basketball PH. Like, subscribe, follow, share, and comment. Mag-subscribe kayo dun sa YouTube. For sure, marami kayong makikitang content doon. We're available in Spotify as well, Anchor, Google Podcasts, Stitcher, and Periscope. Again, this is your Fantasy Papi. Bye-bye.